Kunja Bihari Jaya Radha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. I hope Srimad, Maharaj, also the śrī-bhagavān, Prabhupada ki jai, Namajaya Haridas Thakur ki jai. Prem Sikha Hosti Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedic Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Govardhan Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadam ki jai. Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 10 Verse 1. śrī-bhagavān uvāca mayoditeṣv avahitaḥ sva-dharmeṣu mad-āśrayaḥ varṇāśrama-kulācāram akāmātmā samācaret.
śrī-bhagavān uvāca. The Supreme Personality of Godhead said, maya, by me, uditeṣu, spoken, avahitaḥ, with great care, sva-dharmeṣu, in the duties of devotional service to the Lord. Mad-āśrayaḥ, one who accepts me as shelter. Varnashrama, Vedic system of social and occupational divisions. Kula, of the society. ācāram, conduct. Akāma, devoid of material desires. ātmā, such a person, samācaret, should practice. Translation: the Supreme Personality of Godhead said, taking full shelter in me, with the mind carefully fixed in the devotional service of the Lord, as spoken by me, one should live without personal desire and practice the social and occupational system called varnashrama. Purport: in the previous chapters, Lord Krishna described, through the story of an avadut brahmana, the qualities and character of a saintly person. Now the Lord describes the practical means for achieving such a saintly position. In the Pancharatra and other scriptures, the Personality of Godhead gives instructions for executing devotional service. Similarly, in Bhagavad Gita, the Lord says, Chaturvarnya mayā guna karma vibhagasaha. I have personally created the varnashrama system. There are innumerable rules and regulations in the varnashrama system, and the devotee should execute those which do not contradict the process of devotional service. The term varna indicates different classes of human beings, some in the mode of ignorance, some in the mode of passion, and some in the mode of goodness. Devotional service to the Lord is executed on the liberated platform, and therefore some injunctions for these persons in passion and ignorance may be contradictory to the regulated principle of those on the liberated platform. Therefore, under the guidance of a bona fide spiritual master who is non-different from the Lord, one should execute the basic principles of varnashrama in a way favorable for the advancement of Krishna consciousness. The whole previous chapter was talking about renunciation. And here we're starting to talk a little bit differently about doing one's occupational duties within the varnashrama system. இங்கு varnāśrama சிஸ்டத்திற்குள் ஒருவர் தங்களுடைய கடமைகளை செய்வதை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது. However, this varnashrama system is described here as one. It has the Supreme Lord as the object or the goal. ஆனால் இங்கு varnāśrama முறை என்பது பகவானை இலக்காக கொண்டுள்ளதாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. It says mad-āśrayaḥ, taking shelter of me. mat-āśrayaḥ, என்னிடம் தஞ்சம் அடைதல். And then it says akāmātmā, one should perform those duties without material desire. akāmātmā என்றும் கூறுகிறது. அதாவது லௌகிக பற்றுகளின்றி ஆசைகளின்றி அந்த கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது. So we'll often see that the Bhagavatam rejects the varnashrama system. நாம் பெரும்பாலும் பார்க்கின்றோம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்பது இந்த வர்ணாசிரம முறையை நிராகரிக்கிறது. Classifies it as very material. இதை ஒரு லௌகிகமான விஷயமாக நிராகரிக்கிறது. And similarly we see Lord Chaitanya also was not much interested in it. மேலும் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் கூட இதற்கு அதிகமாக கவனம் செலுத்தவில்லை. When he met the Madhvas in Udupi, then the Madhvas said that the whole goal is to follow that varnashrama system, and then Lord Chaitanya did not accept that answer. உடுப்பியில் மத்வர்களை சந்தித்த பொழுது அவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம முறையை பின்பற்றுவதே குறிக்கோள், வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்று கூற சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் அதை ஏற்கவில்லை. However, we should also understand that his rejection of the varnashrama system does not mean that
it is completely without value. எப்படி இருப்பினும் இந்த வர்ணாசிரம முறையை நிராகரிப்பது என்பதன் காரணமாக அதற்கு எந்த விதமான மதிப்பும் இல்லை என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது. So even we can say doing activities with material desire in the varnashram system, it is somewhat acceptable. வர்ணாசிரம முறையில் லௌகிக ஆசைகளுடன் நாம் நமது கடமைகளை செய்கின்றோம் என்றாலும் ஓரளவுக்கு இது ஏற்கப்படுகின்றது. And therefore we have the whole karma kanda section of the Vedas dedicated to sakama karma. ஆகவே தான் வேதங்களில் கர்மகண்ட ஸ்கந்தத்தில் சகாம கர்ம என்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. Yet we also understand that that is a lower process. எப்படி இருப்பினும் நாம் இதை ஒரு தாழ்ந்த வழிமுறை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And when one comes to the higher process of jnana, one starts to reject that system. ஒருவர் இதை விட உயர்ந்த நிலையான ஞான யோகத்திற்கு வரும்பொழுது இந்த முறையை சகாம முறையை நிராகரிக்கிறார்கள். So definitely the sakama portion of the varnashrama system, the devotees reject that. நிச்சயமாக வர்ணாசிரம முறையில் உள்ள சகாமா பகுதியை பக்தர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். But they accept the nishkama or akāma portion. ஆனால் நிஷ்காம அல்லது அகாம பகுதியை பக்தர்கள் ஏற்கிறார்கள். So they do the activities without aspiring for artha and kama. ஆகவே பக்தர்கள் அர்த்த மற்றும் காமத்தை எதிர்பார்க்காமல் செயல்களை செய்கிறார்கள். And they may avoid also those activities which are directly involving material desires. மேலும் நேரடியாக லௌகிக ஆசைகளை ஊக்குவிக்கக்கூடிய செயல்களையும் அவர்கள் தவிர்க்கிறார்கள். So in other words, they modify that system and its rules by their goal and by omitting some of the particular rules. ஆகவே இந்த வர்ணாசிரம முறையில் சில விதிகளை நிராகரித்து தங்களது இலக்குக்கு ஏற்ப அதை மாற்றி அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். So that is the higher type of varnashram. இது வர்ணாசிரமத்தில் ஒரு உயர்ந்த நிலை. Still, that is not really devotional. எப்படி இருப்பினும் இதுவும் பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. Within the varnashram system, even the sakama portion, there is worship of the Supreme Lord. வர்ணாசிரம முறையில் சகாம பகுதியில் கூட பகவானை வழிபடுகிறார்கள். And it is said that without that worship of the Supreme Lord, you cannot even get your material desires fulfilled. பகவானை வழிபடாமல் நாம் நம்மளுடைய லௌகிக ஆசைகளை கூட நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. However, it's, we can say, a minor portion of their rules. எப்படி இருப்பினும் பகவானை வழிபடுவது என்பது ஒரு சிறிய பகுதியாகவே கருதப்படுகிறது. So if we come to nishkama, we get rid of the desires, but still the worship of the Supreme Lord is a minor portion. நிஷ்காம பகுதிக்கு வரும்பொழுது நாம் நமது ஆசைகளை விட்டுவிட்டாலும் பகவானை வழிபடுவது என்பது சிறிய அளவிலேயே இருக்கின்றது. So the next step is to make that whole system more prominently Vaishnava. ஆகவே அடுத்த கட்டம் என்பது இதை வைஷ்ணவர்களுக்குரிய ஒரு முறையாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதாகும். So that step we see here, in which you take shelter of the Supreme Lord and offer all your activities to the Lord, that is the next step. இது இங்கு இந்த அடுத்த தலம் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானிடம் சரணடைந்து அவருக்காக அனைத்து செயல்களையும் செய்வது என்பதை பற்றி இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in this way the bhakti portion becomes more prominent. இவ்வாறாக பக்தி என்னும் பகுதி பெரும்பாலாக வர்ணாசிரம முறையில் இடம்பெறுகிறது. However, we still make a distinction between nishkama karma yoga offered to the Lord and bhakti. எப்படி இருப்பினும் நாம் பக்திக்கும் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்திற்கும் வேறுபாடுகளை காண்கின்றோம். When we are doing these activities of varnashrama and offering to the Lord, fine, it's connected to the Lord, but bhakti activities are constitutionally related to the Lord. ஆனால் பக்தியில் அனைத்துமே அடிப்படையில் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் நிஷ்காம கர்மத்தின் அடிப்படையில் செய்யப்படும் வர்ணாசிரமங்கள் ஓரளவுக்கு பக்தியில் ஈடுபடுத்துகிறது. So kirtan means to sing the name of the Lord. கீர்த்தனம் என்றால் பகவானது புகழ் பாடுதல். So if we make that our major activity, then we're constantly engaged in worshiping the Lord automatically.
அதை நம்முடைய முக்கியமான செயலாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் பகவானது நாமங்களை ஜெபிக்கின்றோம், அவரது புகழ் பாடுகின்றோம். So we don't have to modify that activity and say, well, now let's make it better by offering it to the Lord. It's already offered to the Lord. ஆகவே இதை நாம் மாறுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை நான் செய்த பிறகு பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டியதில்லை, ஏனெனில் அது ஏற்கனவே பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. Kirtan means to glorify the Lord, so we're obviously trying to please the Lord. கீர்த்தனம் என்றால் பகவானின் புகழ் பாடுதல், ஆகவே நாம் அங்கு பகவானை திருப்திப்படுத்தவே செய்கிறோம். However, in that bhakti again, we can have various forms. ஆகவே இந்த பக்தியில் கூட வெவ்வேறு விதமான பக்திகள் நாம் பார்க்கலாம். So we can say a step above nishkama karma yoga offered to the Lord is bhakti mixed with the karma. நிஷ்காம கர்மா என்ற பக்தி யோகத்தில் நாம் பழகும் பொழுது அது கர்மாவினுடன் கலந்த ஒரு பக்தி யோகம் என்று நாம் கொள்ளலாம். So we can do the activities of bhakti as our major thing, plus we can also do the varnashrama activities. ஆகவே பக்தியை நமது முக்கியமான செயலாக நாம் மேற்கொள்ளலாம், அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள செயல்களையும் நாம் ஈடுபடலாம். So nothing wrong with that if those activities are not contrary to bhakti and we don't have those goals of artha and kama. நமது குறிக்கோள் அர்த்த அல்லது காமமாக இல்லாமல் அந்த வர்ணாசிரம முறையில் செய்யும் செயல்கள் நமது பக்திக்கு முரண்பாடாக இல்லாமல் இருந்தால் அதில் வந்து தவறும் இல்லை. So we can call that pure bhakti even if we are doing those rules of varnashrama. ஆகவே இத்தகைய பக்தியை நாம் தூய பக்தி என்று சொல்லலாம், அதில் சிறிது வர்ணாசிரம விதிகளை நாம் பின்பற்ற போதிலும். And we see that was how many of the devotees acted in ancient times, including the Chaitanya Mahaprabhu and his followers. சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவர்களது சீடர்கள் மட்டுமல்லாமல் முற்காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையை மக்கள் பின்பற்றியதை நாம் காணலாம். So they generally acted within the varnashram system. பொதுவாக இவர்கள் அனைவரும் வர்ணாசிரமத்துக்கு உட்பட்டே செயல்பட்டார்கள். And there are some also exceptional cases. இதற்கு சில விதிவிலக்குகளும் உண்டு. So Lord Chaitanya, he actually touched the body of Haridas Thakur and he buried him with his own hands, etc., which was actually not rather permitted by the varnashram system. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவரது சரீரத்தை எடுத்து தானே அதை புதைத்தார். வர்ணாசிரம முறையில் இந்த மாதிரி செயல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. But he took sannyas and then he followed the rules of conduct of sannyasi in general. ஆனால் அவர் சந்நியாசம் ஏற்று அதன் பிறகு சந்நியாசாசிரமத்திற்குரிய விதிமுறைகளை பொதுப்படையாக பின்பற்றினார். And his followers who were grihastas, then they followed the rules of grihasta life. கிரகஸ்தர்களாக இருந்த அவரை பின்பற்றும் சீடர்கள் கிரகஸ்தர்களுக்குரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றினார்கள். And they followed the particular varna. Many were brahmins, some were vaishyas, some were kshatriyas, some were sudras. தங்களுக்குரிய வர்ணங்களை பிராமணனாக இருந்தவர்கள் பிராமணர்களாகவும் வைஷ்யர்களுக்குரிய விதிமுறைகளையும் சூதர்களுக்குரிய விதிமுறைகளையும் பின்பற்றினார்கள். So that is one way in which one can conduct oneself. ஆகவே இது இந்த முறையில் கூட ஒருவர் தங்களது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம். There's another level in which that devotee does not do anything in the varnashram system and just does bhakti. இதற்கு அடுத்த ஒரு நிலை உண்டு. இங்கு பக்தரானவர் வர்ணாசிரம முறையில் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் செய்வதில்லை, பக்தியில் மட்டுமே ஈடுபடுகின்றார். So this we can say is a very renounced person. இவர் பாபாஜிகள் என்று அறியப்பட்டார்கள். So they don't even belong to the sannyas ashram. இவர்கள் சந்நியாசத்துக்கு கூட சார்ந்திருப்பதில்லை. And they just do devotional service. பக்தி செயல்களில் மட்டுமே ஈடுபடுகிறார்கள். So the last two types, those who are in the varnashram system practicing pure bhakti, and those who are renounced, more or less we can say it's similar because they're both in pure bhakti. ஆகவே வர்ணாசிரம முறையில் பக்தி செய்பவர்களும் அனைத்தையும் துறந்து பக்தி செய்பவர்களும் ஏறத்தாழ ஒரே நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று நாம் சொல்லலாம். One can also have a case of a person that doesn't do anything in the varnashram system, does bhakti, but he also mixes it with material enjoyment. ஆகவே ஒருவர் வர்ணாசிரம முறையில் எதையும் செய்யாமல் இருக்கலாம், ஆனால் பக்தியை அதே சமயத்தில் பிடித்தாலும் சில விதமான லௌகிக ஆசைகளை மேற்கொள்ளலாம். ஆகவே இது ஒரு கலப்படமான முறை. So that is labeled Rajagun Bhakti in the Bhagavatam. பாகவதத்தில் இது ரஜோகுண பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. And if you mix it with liberation a little bit,
Gyan-Mr. Bhakti, so to speak, that is called Sattva-gun Bhakti. ஆகவே இதில் நாம் முக்தி என்பதை சிறிதளவு கலந்தமையானால் ஞான-மிஸ்ர பக்தி என்று சொல்லும்பொழுது அவர்கள் சத்துவகுண நிலையை அடைகிறார்கள். So the important point here is that when we do that bhakti, we may or may not follow all the rules of varnashram, but we should not mix in desires for material enjoyment or desires for liberation. ஆகவே பக்தி யோகம் என்பதை பழகும் பொழுது நாம் வர்ணாசிரம முறையில் உள்ள விதிகளை பின்பற்றுகிறோமோ இல்லையோ, ஆனால் நமது ஆசைகளை, லௌகிக ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும் கூடாது, முக்திக்காகவும் இயங்கக்கூடாது. Nor is the desire to get a spiritual body to go to the spiritual world. மேலும் ஆன்மீக சரீரம் பெற்று ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்றும் நாம் நினைக்கக்கூடாது. The desire is only to serve Krishna, to please him. நம்மளுடைய ஆசை எல்லாம் பகவானுக்கு அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே இருக்க வேண்டும். So that is pure bhakti. இதுவே தூய பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. And that's the ultimate recommendation of the Bhagavatam and other scriptures. மேலும் இதையே ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் மற்ற சாஸ்திரங்கள் இறுதி குறிக்கோளாக குறிப்பிடுகின்றன. It is with that process that we get that goal, prema. ஆகவே இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் பிரேமை என்ற இலக்கை அடைய முடியும். And to make that very clear, at the very beginning of the nectar devotion, Rupa Goswami gives a definition of bhakti. ஆகவே இதை மிகவும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக பக்தி ரசானந்த சிந்துவின் ஆரம்பத்தில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்திக்கான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கின்றார். So he gives a definition of uttama bhakti. அவர் கொடுக்கும் விளக்கம் உத்தம பக்திக்குரியதாகும். So uttama means, of course, best or excellent. உத்தம என்றால் தலை சிறந்தது என்பது பொருள். It also means beyond ignorance, beyond tama. மேலும் அறியாமைக்கு அப்பாற்பட்டது, தமோகுணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது என்பது பொருள்படும். So in other words, it is pure bhakti, not mixed bhakti. அதாவது இது தூய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய பக்தி. So there he says it is anya-abhilasha shunya. It is unmixed with other desires. இதையே அவர் அன்யாபிலாஷித சூன்யம், அதாவது வேறு எந்த விதமான ஒரு ஆசைகளும் கலக்கப்படாத பக்தி என்று சொல்கிறார். It's not without desire. அங்கு ஆசைகள் என்பது இல்லாமல் இல்லை. Because we have to have a desire to serve Krishna. ஏனென்றால் நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்றது. But other desires than the desire to serve Krishna, those are rejected. ஆனால் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையும் விருப்பப்படுவதை நிராகரிக்கப்படுகிறது. However, it also says that it is jnana karma jnanavritam. It is not obstructed by jnana, karma and other processes. மேலும் இங்கு ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது கர்மம் மற்றும் ஞான யோகங்களினால் எந்த விதமான தங்கு தடங்கள் என்று செய்யப்படும் பக்தி என்பதாகும். But it does not say you cannot do those activities. ஆனால் அந்த செயல்களை நீங்கள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை. But they shouldn't obstruct bhakti. அத்தகைய செயல்கள் குறுக்கீடாக இருக்கக்கூடாது. So they become obstructive if they carry with them other desires. ஆகவே நாம் மற்ற ஆசைகளை மனதில் மேற்கொண்டால் அவை நமக்கு தடங்களாக விளங்குகிறது. And if they have no other desires with them, then also it is still pure bhakti. இவற்றுடன் நாம் வேற எந்த ஆசையும் வளர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் அது தூய பக்தியாக கருதப்படுகிறது. So that is the general statement at the beginning of the nectar devotion. ஆகவே பக்தி ரசாமத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பொதுப்படையான விளக்கம், ஆரம்ப கட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள விளக்கம். So the devotee practices, that is sadhana. ஆகவே இந்த வகையில் பக்தர் தனது சாதனையை பழகுகிறார். So he practices pure bhakti in sadhana and then he progresses to bhava. சாதனா என்ற நிலையில் அவர்கள் தூய பக்தியை பழக்கப்படுத்தி பாவ என்ற நிலைக்கு முன்னேறுகிறார்கள். And then he gets to prema. அங்கிருந்து பிரேமை என்ற நிலையை அடைகிறார்கள். So it is that pure bhakti as a sadhana which leads to prema. ஆகவே சாதனை செய்யும் பொழுது தூய பக்தியை மேற்கொள்வதனால் அது நம்மை பிரேமை என்ற நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது. But if we do some other bhakti which is not uttama bhakti, then we don't get to that bhava and prema. ஆகவே நாம் இந்த உத்தம பக்தி அல்லாமல் வேற ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பக்தியை செய்தால் அது நம்மை பாவ மற்றும் பிரேமை நிலைகளுக்கு அழைத்து செல்வதில்லை. Since the goal of the jiva is prema, Rupa Goswami therefore recommends that we start with this uttama bhakti. ஒரு ஜீவாத்மாவினுடைய இலக்கு பிரேமை என்ற நிலையே என்பதனால்
ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் நாம் இத்தகைய உத்தம பக்தியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கின்றார். People may start with a mixed bhakti with desires for getting rid of their distress or getting some material benefits. மக்கள் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காகவும் லௌகிக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காகவும் பக்தி யோகத்தில் ஆரம்பிக்கலாம். So this is also accepted by the Lord. பகவான் இதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். Krishna in Bhagavad Gita says 4 types of people come to me: those who are in distress, those who want material assets. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், 4 விதமான மக்கள் என்னை அணுகுகிறார்கள். லௌகிக ஆசைகள் உள்ளவர்கள், துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் என்று விளக்குகிறார். And Krishna accepts those people as devotees. மேலும் கிருஷ்ணர் அத்தகைய மக்களை பக்தர்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். But they're not the highest devotee. ஆனால் அவர்கள் உன்னதமான தலை சிறந்த பக்தர்கள் அல்ல. So the hope is that those people practicing a mixed bhakti will eventually develop pure bhakti. இதில் நமக்கு நம்பிக்கை தரக்கூடியது என்னென்றால், அத்தகைய கலப்படமான பக்தியை பழகுபவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் உன்னதமான தூய பக்தியை அடைவார்கள் என்பதே ஆகும். The only way they can get from that mixed bhakti to pure bhakti is by getting the association of devotees who are practicing pure bhakti. ஆகவே கலப்படமான பக்தியை பழகுபவர்கள் தூய பக்தி என்ற நிலையை அடைவதற்கான ஒரே வழி என்னவெனில் தூய பக்தியை பழகும் பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்வதே ஆகும். So therefore, ultimately, the process recommended in the scriptures is pure bhakti. ஆகவே இறுதியாக சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படும் வழிமுறை என்பது தூய பக்தியே ஆகும். So as I said, in general, the followers of Lord Chaitanya follow this process where they perform varnashramic duties along with their practice of pure bhakti. ஆகவே நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுபவர்கள் இந்த வர்ணாசிரம முறையில் வாழ்ந்தாலும் தூய பக்தி என்பதையே தங்களது இலக்காக கொண்டு பழகுகிறார்கள். But they didn't have material motives in practicing those particular actions. அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் எந்த விதமான ஜட ஆசைகளை உள்நோக்காக கொள்ளவில்லை. The question will come, well, why don't we just do bhakti and nothing else? பக்தி மட்டும் செய்யலாம், வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. Well, the problem is we have a material body. இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் நமக்கு ஜட சரீரம் என்பது இருக்கிறது. And if we have a material body, you have to eat, you have to walk around, you have to breathe, you have to drink water, you have to do so many things. So you can't just do bhakti. ஆகவே ஜட சரீரம் என்று இருக்கும் பொழுது நாம் அதற்கு தேவையான செயல்களில் ஈடுபட்டே ஆக வேண்டும். பக்தியை மட்டும் நாம் செய்து கொண்டு இருக்க முடியாது. So these activities of the body can be a big disturbance. ஆகவே சரீரத்துக்கான இந்த செயல்கள் நமக்கு சிறிது பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம். So we have to do the activities of the body in such a way that they create minimum of disturbance. ஆகவே நமது பக்திக்கு குறைந்த அளவு பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடிய விதத்தில் நாம் நமது சரீரத்தை காக்க வேண்டிய செயல்களை செய்ய வேண்டும். So the rules of varnashrama help in that regard. இந்த காரணத்திற்காக வர்ணாசிரமத்தின் விதிமுறைகள் நமக்கு உபயோகமாக இருக்கின்றன. So the varnashrama system provides rules which are favorable for spiritual development. ஆகவே ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அனுகூலமான விதிகளை வர்ணாசிரம முறை கொடுக்கின்றது. So in other words, they help you control your senses and control your mind. வேறு விதத்தில் சொன்னால் வர்ணாசிரம விதிகள் நமது புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவுகின்றன. They help with purity of body and purity of mind. நமது சரீரத்தையும் மனதையும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது. They help create a say occupation which is not disturbing. மேலும் நமக்கு தங்கு தரங்கள் கொடுக்காத அளவுக்கு நமக்கு ஒரு தொழிலையும் கொடுக்கின்றது. So in this way, the rules of the varnashrama system act as an assistant to bhakti. இவ்வாறாக வர்ணாசிரம முறையின் விதிமுறைகள் பக்திக்கு ஏதுவாக நமக்கு உதவுகிறது. In that they provide a favorable body in a favorable setting and society for developing the bhakti. இவ்வாறாக வர்ணாசிரம முறை என்பது நமக்கு ஒரு ஏதுவான சரீரத்தையும் சமுதாயத்தையும் வழிமுறைகளையும் அமைத்து கொடுக்கின்றது. So we cannot avoid supporting our material body.
நமது சரீரத்தை பாதுகாப்பதை நாம் தவிர்க்க முடியாது. So we can manufacture our own rules that may or may not work, or we can follow those rules of the varnashram system, which are scriptural. ஆகவே நமது இச்சைக்கேற்ப விதிமுறைகளை நாமே ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம், அல்லது சாஸ்திரங்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ள வர்ணாசிரமத்திற்கு அடிப்படையிலான விதிமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம். Still, our acharyas warn you should not be too attached to those rules also. எப்படி இருப்பினும் நமது ஆச்சாரியர்கள் அந்த வர்ணாசிரம விதிகளுக்கு கூட நாம் மிகவும் கவனமோ அல்லது ஈடுபாடோ காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுகிறார்கள். We may become attached to the rules because of the rules, not because of their goal. நாம் விதி என்பதன் காரணத்துக்காகவே அவற்றின் மீது ஈடுபாடு கொள்ளலாம், ஆனால் அவை குறிக்கோளாக நாம் கருதாமல் போகலாம். So if they become an obstacle to bhakti, then we have to be detached from them. ஆகவே அவை நமக்கு தளங்கள் ஏற்படுத்துகிறது என்றால் அவற்றிலிருந்து நாம் பற்றற்ற நிலைக்கு வந்துவிட வேண்டும். So therefore the rules are practiced, but with some discretion and without attachment. ஆகவே இந்த விதிமுறைகளை நாம் எந்த விதமான பற்றும் இல்லாமல் சிறிது புத்தி பாகுபாடுபடுத்தி உபயோகிக்க வேண்டும். So this is how the devotees conduct themselves. இவ்வாறு தான் பக்தர்கள் தங்களது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். You find when Mahaprabhu was in conversation with Ramananda Roy, he rejected varnashram. But when the role of sannyas, Mahaprabhu was strictly following sannyas dharma. He even banished Chota Haridas. How to understand that? Yeah. So he didn't reject the varnashram system. It's just not the main goal of human life. That's all. சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் வர்ணாசிரம முறையை நிராகரித்து சந்நியாசம் என்பதை கடுமையாக பின்பற்றினார். சோட்டா தாக்கூர் என்பவரை கூட நிராகரித்தார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். இதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறும் பதில், அவர் முழுமையாக வர்ணாசிரம முறையை நிராகரித்து விடவில்லை. So the main goal is surrender to Krishna. ஆனால் முக்கியமான குறிக்கோளான கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்பதை சார்ந்து அனைத்தையும் அமைத்துக் கொண்டார். But if varnashram is not imposed, some neophyte devotees may just live like they may not follow rules, because varnashram has a lot of do's and don'ts. Initially devotees have to follow rules and rules. So initially they think, oh, I don't want to follow varnashram, let me perform pure bhakti, and they may land up in disasters. வர்ணாசிரம முறையை ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள பக்தர்கள் பின்பற்றாவிடில் பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்கள் குறிக்கோளை தவறவிடலாம். For that reason that I mentioned the third type of devotee who doesn't follow, generally that is a person who is very qualified and is very renounced, so he gives up following those rules. ஆகவே தான் மூன்றாவது தரமான பக்தர்கள் முழுமையாக அனைத்தையும் துறந்தவர்களை பின்பற்றுவதை தவிர்க்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம். But then we come to the whole problem of people who were not born in India with no varnashram rules to begin with. So what do they do? ஆனால் அதே சமயத்தில் வர்ணாசிரம முறையோ அல்லது எந்த விதமான விதிமுறைகளையோ பின்பற்றாமல் வாழும் மக்களும் நாம் காண்கிறோம். அவர்களை என்ன செய்வது? And so those devotees also, to some degree, they practice those favorable rules which they can for their spiritual development. ஆகவே அத்தகைய பக்தர்கள் கூட ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு சாதகமான சில வர்ணாசிரம விதிமுறைகளை பின்பற்றலாம். What about the higher planetary system? They also have this type of varnashram, Brahmana, Vaishya, Kshatriya. Well, it's dominantly sattvic, so they don't have like Sudras and Varnas up there. உயர் லோகங்களில் கூட இந்த வர்ணாசிரம முறை உள்ளதா என்பதற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் கூறியதில் அங்கு இருப்பவர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு இந்த முறை தேவையில்லை. But they also have rules. Rakshasas and demons. Huh? There are some Rakshasas and demons, and they must be in Tamagun. Well, we have Rakshasas generally there in the Bhuvar Loka, below Svarga. சாதாரணமாக ராட்சசர்கள் போன்றவர்கள் பூர்லோகம் கீழ்த்தளங்களில் இருக்கிறார்கள். Online question. Is it possible to attain pure bhakti within this life when we are in midst of sinful people of Kali Yuga and limitations of jiva living in the Kali Yuga? நாம் இந்த கலியுகத்தில் வாழ்வதனால் நமக்கு பாவப்பட்ட ஆத்மாக்களுடன் உழந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த வாழ்க்கையில் நாம் தூய பக்தியை அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டா? So pure bhakti is a sadhana. It's also prema, but it's also a sadhana. தூய பக்தி என்பது பிரேமை என்ற நிலை என்றாலும் அதை நாம் சாதனையிலும் பழக்கப்படுத்தலாம். So therefore when we're doing our sadhana, we have to practice pure bhakti.
ஆகவே நாம் சாதனையை பழகும்போது கூட தூய பக்தியை பின்பற்ற வேண்டும். And of course, not only now, but previously also, those who were devotees were living in a society of people who were not all devotees. They may be Spartas or demons or materialists or whatever. இன்று மட்டுமல்ல, முக்காலத்தில் கூட மக்கள் அனைவரும், சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பக்தர்களாக இருந்ததில்லை. So the devotees have to protect themselves by association of other devotees. ஆகவே பக்தர்கள் மற்ற பக்தர்களுடன் சங்கத்தை வைத்துக்கொண்டு தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, even though devotees practice bhakti by chanting and taking prasad, but while preparing the bhoga, they may think what they like and they prepare and offer to Krishna. How we understand that? போகா என்பதை தயாரிக்கும் பொழுது பக்தர்களது மனநிலை பல்வேறு எண்ணங்களை கொள்ளலாம். நாம் இதை எவ்வாறு தவிர்க்க முடியும்? Well, to some degree that is allowed. In other words, we don't offer the deity things which we think are very, very bad. Let's offer all the bad things to the Lord and we'll take the good things. You shouldn't do that. ஓரளவுக்கு இது அனுபவிக்கப்படுகின்றது. பகவானுக்கு நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது பாழானதையோ அல்லது கெட்டுப்போனவற்றை அர்ப்பணிப்பதில்லை, நல்ல பொருட்களே அர்ப்பணிக்க நினைக்கின்றோம். But when we're offering, we're not thinking I offer because I'm going to enjoy it. ஆனால் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நான் அனுபவிப்பதற்காக உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் என்ற எண்ணத்துடன் செய்யக்கூடாது. Maharaj, one online question. Hare Krishna. In case of difficulties, if a devotee pray to the Supreme Lord, then that will not be called a pure bhakti? கஷ்ட காலங்களில் பகவானை வணங்குவது தூய பக்தியாக கருதப்படுவதில்லையா? So in the definition is anya abhilasita sunya. So in general, one should not have other desires, but it is allowed exceptionally, but not constantly. அந்யாபிலாச சூன்யம் என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில் தொடர்ச்சியாக நாம் பிரதிகூலமான எண்ணங்களை கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் பிரத்யேகமான சில காலகட்டங்களில் நாம் சில ஆசைகளை கொள்ளலாம், பகவானை வேண்டலாம். Maharaj, one more question. For a sadhaka who is neophyte, how to identify that a person is not doing mixed bhakti, especially in context of taking siksha from that person? புதிதாக பக்தி பழகும் ஒருவர் கலப்படமான பக்தி செய்பவரிடமிருந்து சிக்ஷையை பெறாமல் இருப்பதற்கு எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? Well, I suppose the only way you can tell is if he tells you to worship bhakti for getting material desires fulfilled or something, then it will be mixed bhakti. ஆகவே ஒருவர் லௌகிக ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக பகவானை வணங்க வேண்டும் என்று கூறினாலே நாம் அவர் கலப்படமான பக்தியை செய்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். One more question, Maharaj. Is Yamadudas or pious soul? யமதூதர்கள் புனிதமானவர்களா? Well, they're followers of Yamaraj, who is a great Mahabhagavan devotee. அவர்கள் அனைவரும் மகாபாகதரான யமதர்மராஜரை பின்பற்றுபவர்கள். Srimad Bhagavatam ki jai. Swami Maharaj ki jai. Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. கொண்டு வரேன்.
Hare